Sikhathi sekuva livi laNkulunkulu. Lekane iBhayibheli ngicela aliphakamise itolibona. Lona iBhayibheli la, hayi lona cellphone. Lona iBhayibheli ngicela kuyibona ayiphakamise. Praise the name of the Lord. Mhlawumbe ke sengiyabuka phela. Okay. Lona ekubhalela kwakhe naye ende njalo akuphakamise. Ngala manje ngikhohlwa kuwo. Ngokusebenzisa ama-iPhone nama-iPad. Now, thank you. Siyabonga bazalwane. Now, ngivamisa ukuthi ke mina when you come to church, nawuta enkonzweni. Lenye indlela yokutilungiselela ukuthi uphatha iBhayibheli lakho. Uphathe kwekubhala nekubhalela. Because you cannot tell me ukuthi usimathi kangangoba bonke lesitakhuluma utawukhona ukwabi nekukhumbula. Letinye tindlu kubita ukuthi sokuhlele ekhaya utifunze utibuyekele utibuyise. Sevana ka. So ngiko sithi when you come to church be ready. Empeleni ngudabusisa ukuthi wena ude ulungele. Now ngicela sithandaze singakaqhubeki. Babe wethu longcwele egameni la Jesu Kristu uNkulunkulu wethu lona emandla konke. Ekseni siyabonga Nkosi sisasonzela phambi kwakho kulesikhathi sekufundwa kwelivu lakho. uNkulunkulu wethu lophakeme kangaka sinikela ingcono tethu. Sinikela konke kwethu. Nabo konke Nkosi lebe kukhuluma kungaba setingcondweni tethu. uNkulunkulu wethu longcwele siva kuhletshwa kithi. Manje sesiyagidisa. Silalela ukukhuluma kwakho Nkosi. Siyathandaza wena lo wakithi izimo tethu. Dihlangabele ngelivu lakho. Egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Kulamalanga ke bazalwane njengoba nathi sikhuluma indzaba yensinziso. Amen. Sisakhuluma ke indzaba yensinziso njengoba phela sithe lekungisona sicubulo sethu lonyaka. Ngilokho ukuthi wonke sonke siphendvuke sibuyele kuNkulunkulu. Ligama lenkosi manko. Ngumnyaka lesithi umnyaka wekuphendvuka noma wekuphendvuka umnyaka wekubuyela kuNkulunkulu. That is 2021, the year of repenting or repentance, the year la sibuyela khona kuNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Now nasifunza emabhayibhelini ethu sithi sikhuluma ngesalvation usinziso. Sabe sesithi nawutawukhuluma ngesinziso kunemagama leka-17 lachaza the process ngoba indzaba yesinziso ayipheleli nawuphakamisa sandla wemukela Jesu empilweni yakho. Siyevana ka? Kodwa uthi sosiphakamisile lesandla bese kuba naletinye tintfo letendakalako kuwe. Natendeka letintfo lensinziso yakho iyapheleliswa. Praise the name of the Lord. Now ngicela siyeni encwadzini yemaHebheru sahluko 11. Sitawufunza khona verse 1, verse 3 bese sesiya ku verse number 6 noma verse 1 2 3 bese siyathuma siya 6. Ncwadi yemaHebheru sahluko 11. Kukhona ukuqiniseka ngetintfo lesithembele kudo. Kungeneliseka ngetintfo lesingakadibona. Ngokhokho bethu bamukeleka ngalokho kukholwa kwabo kuNkulunkulu. Ngekukholwa siconza ukuthi uNkulunkulu wadala indalo yonke ngelivu lakhe. Kwaze kwathi lokho lokubonakalayo kwavela kulokho
Praise the name of the Lord. Umuntu lodwa ukukholwa angeke akhone ukujabulisa uNkulunkulu. Ngoba lo kaNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila nokuthi uyabavuza labo abamfunayo. Hallelujah. Nikhona bazalwane. So kulamaviki laphelile sikhulume ngensinziso. Sase sesithi sisakhuluma ngensinziso kunemagama la ngi-17 lachaza the process of salvation. Number 1 sathi nasitawukhuluma ngensinziso angeke uthi usinzisiwe ungakaphenduki. That was the first thing. Sevana ka? Kude umuntu ikakhulu la kithe ngogo lekangasukuma athi usinzisiwe yena. Kodwa sithi nasesimbuka indlela laphila ngayo ingakhombisi kuphenduka etonweni. Athi usinzisiwe kodwa abe aphila etonweni. No, alikuvumi iBhayibheli lo. So nasitawukhuluma ngensinziso, number 1 asikhulume ngemuntu aphenduka etonweni takhe. Praise the name of the Lord. Amen. And then number 2 sase siyaqala siyakwethula ke evikini lesibili. Sathi nawutawukhuluma ngelokuthi usinzisiwe, number 2 kudzingeka ube ngumuntu lokholwayo. Nangabe ungakholwa kusinziswa kwakho kunemibuto. Now la sifunza khona ke ngicela sihambeni kanye kahle usifunzele futhi sisilethu. Kukholwa ukuqiniseka ngetinto lesithembele kuzo. Kukweneliseka ngetinto lesingakaziboni. Bamba kukholwa kukuqiniseka. Siyevana yini? Kukuqiniseka ngetinto lesethembele kito. Ngalamanye amagama wakhuluma ngekukholwa kuyancika ekuthenini yini lo leyethembele wena. Siyevana yini? Kuyancika kukholwa noma insinziso ifaka ekhathi kukholwa. Kukholwa ke kukuqiniseka etintweni lo wethembele kito. Ngiko ke kumtoka lokuthi wathi ukuthi nawuthi usinzisiwe wena wethembele kuphi. Praise the name of the Lord. Amen. Now emathemba ke maningi but ake sesiye nayo kancane. Number 1 kukuqiniseka. In other words, nabakhuluma ngethi unesiqiniseko semvo kusho lokuthi noma bangeta labanye bakutshela bathi lento yakho ayisidi, lento yakho ayisebenzi, na unesiqiniseko utayibamba. Ikhona imbatho yethu. So ukholwa kukuqiniseka ngetinto lothembele kito. Phindze kube yini futhi kwesibili? Kube kweneliseka kuphi? Ha? Niyasiva lesibili. Ungeneliseka wena ngento ongakayiboni. No, kuphambene nephila kwemuntu enyameni lo. Because kuphila kwemuntu enyameni kuthi manje yibone lento. Nangabe uyayisebenzisa uyisebenzise lento. Bese soyeneliseka lokuthi iyasebenza lento. Sivana yini? Na uya esibhedlela bafike bakunikete amaphilisi. Kuze utawukholwa ukuthi la maphilisi ayasebenza. Number 1 ufuna uye esibhedlela. Befike bakujove noma bakunikete amaphilisi esibhedlela. Uwabone la maphilisi. Athathwe nguwe wende njani? Uwanqinqingele emlonyeni la maphilisi. Uhlala isikhathi. Uthi sewuhlele isikhathi uve nangabe bone inhloko uve lenhloko seyikhwesha. Nasekwendele lo sota ukholwa lokuthi leliphilisi lalo dokotela liyasebenza.
inature isho njalo ithi yibone ibambe isebenzise bese uyakholelwa kiko. But liBhayibheli lithi uyakholelwa kule tinto ungakadiboni. Praise the name of the Lord. Amen. Now kuze khona kwethu bazalwane kube yiko lokufuna uNkulunkulu lokusekelwa live la uNkulunkulu asikholelwe kule tinto singakadiboni. Sikholelwa nguJesu ukuthi wafa besingekho nakafa simbonanga. Praise the name of the Lord. Amen. But noma ungathini ngeke uthithe ngiyakholelwa kuye. Praise the name of the Lord. Amen. Ngiyakholelwa kuye. Now bese ke verse number 6 na ngifundele lo number 2 sinaka 6. Bokhokho bethu bemukeleka ngalokho ukholwa kwabo kuNkulunkulu. Lalela ke seliyasitshela manje lithi nabokhokho bethu lelesifunze ngaye lesithi mkhokho Abraham lithi nabokhokho bethu bemukeleka kanjalo. Siyevana yini? Akuthiwa manje Abrahama ngekukholwa kwakhe kwase kuthiwa ngubabe wekukholwa. Bemukeleka kanjalo nabokhokho bethu. Info bazalwane letawusenda samukeleke kuNkulunkulu ukukholwa kwethu. Amen. Waba nekholwa kukholwa kukuconnectana naNkulunkulu. Ngiko nasichaza sithike manje kude longa kureceive kude longa kumukela kuNkulunkulu nakungekho kholwa. Because uNkulunkulu tawusebenzisa lokholwa kwakho kukuniketa letinto lotidzingile. Then verse number 6 verse uthi Umuntu lonke ukholwa angeke akhone ukujabulisa uNkulunkulu. Ngoba lo kaNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Lalela. Umuntu lonke ukholwa. Sikhuluma livi la uNkulunkulu labazalwane. Umuntu lonke ukholwa angeke kwenteke ajabulise uNkulunkulu. So nangabe uthi wena usinzisiwe kukholwa ungenako kusho ukuthi utawukalikholwa utabangisinzisiwe longamjabulisi uNkulunkulu because kude kukholwa. Bazalwane mina ngifuna ukuthi ngithi nasikhuluma ngensinziso asinikete sizotha lesifanele insinziso. Akusuze nje nanoma nonsinzisiwe nasesilandzela lesinziso yakho sesimangala ukuthi yini lamanyala lawo kuhlangana kuphi nensinziso lo nawuthi usinzisiwe insinziso isho ukuthi number 1 uphendule tonentako number 2 kukholwa kwakho ukholwa uNkulunkulu yakusebenzisa because ngaphandle kwekholwa akunawendeke umthokozise uNkulunkulu. Gama lenkosi mango. Akunawendeka. Without faith it is not possible. Leluhumusho le lithi without faith it is not possible to be well pleasing. Akunawendeka ukuthi ube well pleasing kuNkulunkulu ngaphandle kwekholwa. For it is necessary to come to ukuthi loyo leketa uNkulunkulu must have belief that God is and that he is a rewarder. Ungumvuzi. Kuze kukholwa kwakho uvuze tinto udzinga kuta kuNkulunkulu wathi ukuthi lo uNkulunkulu lo utakuye ungumvuzi. Ungakavuzi lutho utakuNkulunkulu ngekukholwa. Ute wathi ukuthi lo uNkulunkulu ungumvuzi. Praise the name of the Lord. Amen. You know, bazalwane lemzaba yekukholwa lena. Nawufunza incwadi ya Johane sahluko 19 verse number 30 Jesu ukhuluma amagama asesiphambanweni. Uthi it is finished. Kuphelele. Lalela.
nakakhuluma lamagama Jesu bekasho lokuthi insinziso yemuntu emhlabeni manje seyiphelele. Umuntu akasadingi imihlatshelo kuze ukuthi emukeleke uNkulunkulu. But umuntu sedinga kuNkulunkulu ngekukholwa. Because insinziso manje seyiphelele. Leli gama lokuthi it is finished ngesiGriki lisho tetelestai. So nakamemeta ninelebukele bo Passion of the Christ. Lamanye ama version bakhuluma lesi Aramaic. And Jesu ukhuluma lamagama kanjena uthi tetelestai. Nakasho njalo bekathi I have fully paid inhlawulo yekuthi umuntu asangabuyela kuNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Lale ngifuna ukutshela ke lokho ukuthi uhleli la uhleli khona nangabe ungasinziswa akusingoba ushodangani, it is because wena awufuni. Alamanye amagama Jesu wayibhadala inhlawulo. Wayibhadala futhi yaphelela. Now nasikhuluma ke bazalwane ngale salvation mhlawumbe le sayichaza kakhulu ngoba sichazile ngicela ukuqhubeka. Now ngishito ukuthi last week sikhulume nge-repentance noma that other week and namhla sesikhuluma nge-faith ukuthi insinziso yethu idinga lama components lamabili la. Praise the name of the Lord. Now what is Christian faith? Kuyini ke kukholwa kwemKristu? Kuyini? Because siphila eveni thina labangwane wonke umuntu njalo uyakholwa. Ngiko kwesinye isikhathi na uyoshumayela siyowenda ko evangelism emakhaya emaswati kuba inkinga because immediately ufika kuleli khaya wefika wathi hayi sivela lapha eAlliance sihambe siyavusela nje siyoshumayela bathi hawu siyabonga abantu babami hawu nathi nje siyakholwa la ekhaya futhi kwesinye isikhathi basho baqinisile bayakholwa nabo la khaya. But ngicela kwanamuhla sesichazeke the Christian faith kuyini kukholwa la kule nkolo yebuKristu. Now nasitawukhuluma ngeChristian faith bazalwane ngekukholwa kwebuKristu ngisebenzisa mabo legama la Christian faith ngizama kunitshengisa lokuthi once you remove the Christ wesusa Kristu lokho kukholwa lokwakusesiko lokwamukela sivana akusemukeleki. So sikhuluma ngenkolo yebuKristu. So ngithintele lapha le faith lokukholwa emkholelweni yebuKristu it centers on the beliefs. Kusime ebukholelweni because kunenkolo bese kuba nenkholelo. Sivana kami? Kunenkolo bese kuba nenkolelo. So nasikhuluma ke ngale yebuKristu inkolo kukholwa. Sikhuluma ngokuthi kusentarisha kuhamba ekuthenini yini inkolelo yakho mayelana nanathi imvo nakhe. Number 1 ngekutalwa kwaJesu. Ukholelwa kuthini ngekutalwa kwaJesu? Ukholelwa kuthini ngempilo yaJesu, the life? Ukholelwa kuthini ngekufa nekuvuka kwaJesu Kristu? So impilo ke noma kukholwa kwebuKristu kuphathelene nekutalwa nekuphila nekufa nekuvuka kwaJesu. Ikhona bancane. Ngiwonke indzaba yebuKristu it focuses on the figure of Jesus Christ. Ilandzela lesitu saKristu. So
So thine-ke nasikhuluma ngekukholwa njengoba sikhuluma ngekukholwa lokukholwa kwethu kufuna sazi ukuthi sikholelwa kuJesu, sikholelwa kuKristu. Asikholelwa kubakithi labafa lese sithi manje mhlawumbe ngikutiyeka kodwa ingqondo sebadudane naNkulunkulu asikholelwa kini. Yebo siyathi ukuthi kwake kwaba nabomkhulu but asikholelwa kini. Gama lenkosi makho. Siyabathi futhi siyahlonipha lokho. Kodwa nasifika ekukholweni asikholelwa ngqo. Now, kule context ye Christian faith, sithi the faith refers to both the believer's trust or act of trust and to the content of their faith. So sikhuluma the act of trust wethembe ini wena. Now, nasithi uyakholwa bazalwane, lo lokholela ngiko lothi nakunetinkinga empilweni yakho ugijimele khona because wethembe kona. That is what you believe in. That is what you trust in. Nangabe uliswati wathi ukuthi nyalo utawungena nhlobo kufanele ukuthi uqinise umuntu wakho ugijima ulandzele ubalandzako babuye bendele bakwendalo ekhaya baqinise ekhaya lokho ukwenda ngoba ukholelwa khona. But lale ufike emKristwini athi nakabona ingoti angagijimi ayofuna info yeqinisa but esikhundleni saloko athi nakabona lokuyingoti abuce phasa thakaza. Because my trust is in God. Kude nomunye lengagijimela kuye. Impilo yami ikuye. So kule context ye Christian faith sibona the believer's act of trust. Neba kuthi ke the content lokukholwa kwakhe vele kufaka ini ekhathi. Khona bantwana. Kufaka ini lokukholwa kwakhe. Now sesifunzile ke la sifunze khona leli humusho leli lithi that is the best definition yinchazelo lengcono yekuchaza ukukholwa. Because the Bible no Hebrews 11 verse 1 nguye lo sitshela ukuthi ivele nasikhuluma ngekukholwa yini. Lithi ke now faith is the assurance kusiqiniseko. Now esingisi sebenza amagama langa zithayashu because lithi kusiqiniseko noma kuyi substance. Nemathi mosina na mkhulunywa lapha ukhanze ukuthi sisemhlanganweni. Ikhuluma indvodza iphawule ibekele ikubekako athi nakahlala phasi kuthi bese sovala umunye uyakhomenta ukuthi yathi ine substance lendvule kayisho lokhu ukuthi iyaphatheka lendvule kayisho iyevakala lendvule kayisho. Bazalwane nasikhuluma ngekukholwa sikhuluma ngento lephatheka singakayiphathi ngetandla tethu. Kukhona kune substance. Praise the name of the Lord. Is substance yetinvo letithenjwako. Letinvo letithenjwa tingekho tingakabonakali but ukwethembe ngokuthi kukhona lo. Nasikhuluma ngekholwa akudzingeki kuze shaye nyazi but siyakholelwa kukhona kuyangisebenzela. Lale wakholela lokuthi kukhona kuyakusebenzela uNkulunkulu esikoti no other ways asemazulwini. But bese soyamanifesta leli lakhe because ukholela kilo. Likhona abangcwele. Now leligama ke ngalokuvamile lo mnyombo wale ligama uthini vele
faith kukholwa umnyombo walo uthi sibuyele esiGrekini. EsiGrekini niyasibona mase Greek vele legama lelo. Nangathi ngifundzele ngeke ukufunze. But now ulipita legama lelo kuthiwa ngipistis. So nasikhuluma ngekukholwa ngesiGreek sikhuluma ngepistis. And le pistis leli isho ukuthini? Asibambe na kunana umcondo na kuleli limi lesiGreek. It is rendered as a vow to faithful relationship. Nasikhuluma ngekukholwa lo mnyombo wekukholwa lena esiGrekini kusho manje what is a vow? Sifungo. Niyevana kani? Lo mnyombo wakhuluma ngekukholwa esiGrekini ukhuluma ngesifungo sekwethembeka. Abasangiva ke labangcwele. Now, angithi sikhuluma ngesinziso. Sithi ke insinziso angeke usinziswe ungakaphendvuki. Number 2 sesithi ke sakhuluma ngesinziso. Insinziso siyemukela ngokukholwa. Now, nawamukela lensinziso ngekukholwa usuke wendani. Elulwini lesiGreek usuke wenda sivumo sinqumo. You are making a vow. Uthi kuNkulunkulu Nkosi ngitawethembeka kulobudlelwane bami nawe lengikucala. Praise the name of the Lord. Niyeva yini bazalwane? Nangabe uthi uyakholwa wena, thembeka ke kulobudlelwane bakho naNkulunkulu. Likholwa ngesiBhayibheli liyathembeka kulobudlelwane. Akudzingi kuze kube nebaholi bakho kuze wende into lekufanele. Akudzingi kuze kube nemfundisi kuze wende lokufanele. Lokholwa nguNkulunkulu uyathembeka because kunesivumo lekaselile kuNkulunkulu. Praise the name of the Lord. So it is rendered as a vow to a faithful relationship. So nasikhuluma ngekukholwa nje empeleni lamakholwa asencwadzini yezitendo noma asebandleni le ecaleni beka understand akholwa ngalokho. Ngiko phela iBhayibheli lithi baze bathengisa ngako konke labanako. Bathi angeke ngijabule ngithokoze ukuthi mina nginako lo mnyelo seceleni kwami kude. Ligama lenkosi malobo. Kwangathi nithi baze bete batowutela kuze nokiva wathi ngikhulu mine ngisuperior but bathengisa babuya bacoca. Lithi iBhayibheli kwakude emkhathisini wami ngisho munye bekabonakala eswele. Leni because kukholwa bakuthatha kwaba sinqumo kwaba ivalo ukuthi sitawuthembeka simakazi. Now that is ngales Greek ke le pistis ngilesivumo ngilesinqumo sekwethembeka. Nge-language yethu le nasikhuluma ngale pistis noma nge-faith, it means a belief, it means a firm persuasion, it means an assurance, a firm conviction, it means faithfulness. Seva kukholwa ngesingithi namuhla nasikhuluma ngekholwa sisho kwekuthi yini inkholelo yakho, sisho kwekuthi yini lokho kuncenako because nasikhuluma nge-firm persuasion sisho kwekuthi nanoma ngabe simo sithi manje yekela lento lokholelwa ngiyo but lokholwa utawuloku alalele livi lelincenga ukuthi lento iyaphila, lento iyasebenza, lento inemandla.
So it means a firm persuasion. Ngesingathi isho an assurance siqiniseko. Sakhuluma ngekukholwa sikhuluma ngento lesinesiqiniseko ngayo. Sakhuluma ngekukholwa sikhuluma ngento lesine firm conviction. Sakhuluma ngekukholwa sikhuluma ngento yekwethenjwa futhi lesitawethembeka. Kukholwa kusho having confidence in what we hope for. And when ulelabo ube ne assurance that the Lord is doing what? Come on, somebody that the Lord is. Ngifuna nilibambe le sentence le. Sesitafika ekugcineni. Nasikhuluma ngekholwa. Faith means having confidence. Ube nesiqiniseko in what you are hoping for. When you ube ne assurance, confidence and assurance. Eswatini bayini. Swati, yabona Swati samba spell. Confidence in speed. Bese assurance unani stinse. Lalela ngiyabona. Yabona bana. In other words, nawuthi unekukholwa wena, nawuthi uyakholwa wena. Kusho ukuthi wena ngiphinze futhi unani confidence. Hayi man. Ngitsite confidence speed. Yeah. Ngitsite Nane confidence. Ngiyabona ke sekudida nana. Na une confidence unani? Stinsel. Hayi badideka abazalwane. Now, bamba, but lokusalako kunalamagama lamabili. Number 1 confidence, number 2 assurance. In other words, now eswatini ke unesiqiniseko uphinde ube nani? Nesibindi. Okay. Now, bazalwane, nasikhuluma ngalamagama lamabili, siqiniseko nesibindi. Umuntu lo nesibindi ngumuntu lekathi ati ukuthi kunengoti ngaphandle. But athi ngawuphuma ngiyobona ukuthi kwenzakalani. Sevana yini? Umuntu lo nesibindi ngumuntu lo ngesabi to go into harm's way. Ngumuntu lo ngesabi kuya lala khona labanye bangakhoni kuya khona. Ngiyacabanga nomuntu lo wasihlabelana ingoma lethi nangenala phokuthiwa ngangene khona uphumi ngaphuma la phokuthiwa akuphunya angena lapho now ungene because ungene nekukholwa ukholelwa nguNkulunkulu ligama lenkosi mabonke bathi nabahleli babuka uyongena lapho bathi sitake sive utawuvela yini ngesheya but lokholwako akholwa uNkulunkulu bambone amanya ngesheya. Praise the name of the Lord. LiBhayibheli lami lithi there is a time bonke labana lelithemba bayatihlambulula athi manje Johane asikakwati lesitawuba ngiko kodwa siyazi ukuthi wathi manya yini thina sitawufanana naye asathi sitawuba njani but siyakholelwa wathi manya yena thina sofanana naye
Ngibo esithi manje lo muntu lokholwako lona umuntu lonesiqiniseko. Umuntu lone-confidence futhi umuntu lone-assurance that the Lord is doing something, that the Lord is working. Gama lenkosi mabonga. Inkosi bazalwane iyasebenza empilweni tethu, isebenza ngokukholwa. The Lord solo watinikela kuNkulunkulu, uNkulunkulu usemsebenzini empilweni yakho. Praise the name of the Lord. Ukuphi uNkulunkulu? Usemsebenzini, he is working. Now, lokhu kusho ukuthini? Kusho ukuthi kungenteka ungaboni ukuthi wendani uNkulunkulu. But kukholwa kwakho kukunikeza lesibinzi sokuthi kukhona likakwendalo. Ngemehlo ami angiboni lutho, but kukholwa kwami ukuthi kukhona likakwendalo. Ligama lenkosi malibonga. Kungenteka kube bede liphawu lelinikeza ithemba positive. But kukholwa kwami kutanginikeza siqiniseko sekuthi uNkulunkulu ukhona likakwendalo. Noma kude lokupositive, noma kude lokubonakala kunikeza ithemba, kukholwa kwami kunikeza isiqiniseko. Kungenteka futhi ukuthi solo ngiyathandaza esimakathi ngithandazela umfana ngisengakambambi inetandlatanga lomfana lemthandazelayo, but kukholwa kwakho kutawuthi inkosi khona lekwendalo. Praise the name of the Lord. I may not see it, nendeka ngingaboni, but inkosi isemsebenzini khona lekwendalo. Kungenteka abantwana bakho abakamemukeli Jesu njengenkosi namsinzisi. Imihla ngemalanga uyakhala uthandaze kusimakathi lalela laba kholwako, bathi noma abantwana bakho banjalo uyapho ukuthi inkosi isemsebenzini. Kungenteka umyeni wakho suzame konke longakwenda kwesinye isikhathi kumyekelisa netshwala, mhlambe aphile njengalamanye amadvodza nawe locabanga ukuthi aphila kahle. Lalela esikhundleni sekiyekela tshwala imnathe nangabe beduka yanga 10 ibuye nga 2 ekseni. Lalela nangabe uyakholwa yathi ukuthi noma kwendeka lokho inkosi uNkulunkulu isemsebenzini. Praise the name of the Lord. Isemsebenzini. Yiba nesiqiniseko, yiba nesibindi ukuthi inkosi isemsebenzini. Lalela ngenteka bakayitholi le promotion oyithandazela. You've been working faithfully lana usebenzela khona. Lalela instead wathi na ufaka emandla akho, but wefika baphathi bakho bakujivaza noma bakwentela phansi. Lalela kukholwa kwakho akutshela ukuthi inkosi ikhona leqhubeka. The Lord is working, because faith tells me the Lord is working something. Says standards, whatever you are praying for, whatever has been troubling you, lokho losolo kuthandazela, lokho lokusolo kuhlupha, ngicela wathi ukuthi nangabe uyakholwa ngoNkulunkulu, simakathi kukhona likakwendalo. Ligama lenkosi malibonga. Now, umbuto uthi, what have you been believing God for? Yini lebe usolo uyithandazela wethemba uNkulunkulu ngakho. Praise the name of the Lord. Let us all stand up. Sukume simene nyawo tethu. Sithandaze. Kukholwa kukuqiniseka ngetipho letithenjwa. Yebo angakaboni, yebo angakabambi, but kukholwa kwami kumtshela ukuthi seminako. Praise the name of the Lord. Kukholwa kwami ukuthi senginako, sengikubambile, sekungekwami. Now ngiko ngithi, what have you believing God for? Yini lebo solo uyithandazela? Umethemba uNkulunkulu ukuthi utawukwendela yona. Now ngifuna sithathe lethuba ukuthi simbonge uNkulunkulu
Because he is working out something for you. Kukhona lekakwentako mfana kithi. Amnenzaba ukuthi so disappointed kangaka, but the Lord is working out something. Kukhona lekakwentako simakathi. Praise the name of the Lord. Amen. Siphakamise tandla tethu sitothandaza. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu longcwele siyabonga, uNkulunkulu wethu lomhle kangaka. Ngekukholwa kwethu Nkosi. Baba wethu lomhle kangaka lesesifunzile nangabo. Live lakho Nkosi lithi akudzingeki nekuthi siphathe ngetandla tethu. Kakudzingeki nekuthi kuze kube nephawu lolupositive. But kukholwa kwethu Nkosi kusitshela ukuthi you are working out something for us. As we lift up our heads, siphakamisa tandla tethu Nkosi, sithi phakamisela kuwe emini uNkulunkulu wethu longcwele. Baba wethu lophakeme kangaka ngiyathandaza. Ngamunye nangamunye wethu has been believing you for a miracle empilweni yakhe. Ngiyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithandazela the manifestation uNkulunkulu wethu of the things that we have been praying for. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bantwana bakho Nkosi banike. Bantwana bakho Nkosi bende bakubambe eveni likamoya. Egameni lika Jesu Kristu kusenyeka manifest egameni lika Jesu. uNkulunkulu wethu longcwele siyabonga lokuthi ngekukholwa sikholwa kuwe Nkosi letintfo tiyendeka. uNkulunkulu wethu lophakeme kangaka. Ngekukholwa kwethu Nkosi we shall do even greater exploits. Utawenza tintfo letinkulu, tintfo letimangalisayo. uNkulunkulu wethu lomhle kangaka siyathandaza Nkosi. Sijulise emthandweni lakho. Sifundzise Nkosi endleleni yethu yokukholwa. Sifuna kuba ngemakholwa, sifuna kuba bosinzisiwe. That will have total trust in you. uNkulunkulu wethu lophakeme kangaka. Njengoba sesifundzile Nkosi ukuthi nasikhuluma ngekukholwa sikhuluma ngemuntu enda sinqumo. We want to make a vow to you. Lokuthi Nkosi sitawethembeka kuwe. Sikuvele futhi wena uNkulunkulu wethetho. Bantu bakubone kithi badumise lakho lelito. Siyabonga Nkosi sikunikeza ithuba egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sikunikeza ithuba siyabonga kakhulu bazalwane.